Okay, Assalamualaikum and good day everyone. So today we are going into the last part of stoichiometry. Okay, so let's have a look at the learning outcome for today. So for today we are going to be learning the definition for theoretical, actual yield and also percentage yield. Okay, and we will also be performing calculation involving the percentage yield. Okay, so now let's have a look at what is percentage yield first. So I guess percentage tu kamu dah ada idea dah, percentage, but the word yield itself, so what does it mean by yield? Yield depends on the context of the sentence. So yield might meaning dia mungkin product ataupun mungkin produce. It depends lah ayat dia macam mana. Okay, so basically product sebenarnya. So kalau limiting reactant, excess reactant, kita fokus kepada bahagian reactant kan. So bila kita cakap pasal yield ni kita fokus kepada the product, bahagian product. Okay, bahagian sebelah kanan kita punya chemical equation. Okay, so what is actually the relationship between percentage yield, actual yield and also theoretical yield? So kita tengok dulu dia punya formula, okay, and then kita akan try to write down the definition of the percentage yield based on the formula. Okay, so this is basically the formula for percentage yield. As you can see, percentage yield equals to the actual yield divided by theoretical yield times with 100%. Okay, so if we convert it into a sentence, so it becomes percentage yield is the so bahagian ni sebab dia bahagi kan, so kita anggap sebagai ratio, is the ratio of actual yield to the theoretical yield multiplied by 100%. Okay, as simple as that dia punya definition. So kalau kamu tengok definition kat atas ni, so the percentage yield is the ratio of actual yield to the theoretical yield multiplied by 100%. Tapi alang-alang Miss terus bagi definition of actual yield dengan theoretical yield dalam kurungan ni juga. So bahagian kurungan tu sebenarnya kalau kamu tak tulis part of the definition pun it's totally fine. Okay, boleh abaikan the one yang dalam bracket tu. So what is actual yield? So actual yield is the one that we obtain from the experiment. Meanwhile, theoretical yield pula is the one that obtained from stoichiometry calculation. Okay, dia macam ni lah kelas. Let's say kamu nak buat burger. Contoh burger lah senang. Okay, nak buat roti burger. So kalau nak buat roti burger, satu burger you need like 2 slices of bread and also the burger itself lah, daging burger tu sendiri kan. So let's say kamu ada 4 slices of bread and 2 slices of burger meat. Okay, therefore secara teorinya, okay, kalau kita tengok based on dia punya stoichiometry relationship, you supposed to produce 2 sets of burger kan. Ada 4 slice roti tadi, ada 2 kepingan daging, so sepatutnya kamu boleh menghasilkan 2 set of burger. Okay, but then so itu adalah secara teorinya, so that is what we call as theoretical yield. Okay, however, waktu kamu nak buat burger tu, tiba-tiba satu roti tu hangus. Terbakar pula. Okay, sebab lama sangat atas pan tu mungkin. Okay, so you end up with 3 slices of roti je. So berapa banyak burger yang kamu boleh dapat? So you end up with only 1 set of burger. Okay, so kalau kamu end up with 1 set of burger je, that is the actual yield. Apa yang kamu dapat sebenarnya? So kamu cuma obtain 1 je burger. Sepatutnya 2 burger, tapi end up obtain only 1 burger. So 1 burger tu mewakili yang actual yield, yang sepatutnya kamu dapat, which is the 2 sets of burger, that one mewakili theoretical yield. Okay, so end up 1 bahagi 2 darab 100, meaning 50% je yang kamu dapat sebenarnya. Betul lah kan? 1 daripada 2, 50% lah. Okay, so kita terus kepada example lah. Dan bila kita masuk chemistry, it's not as simple macam nak buat burger tu. Okay, of course it will involve mole ataupun mass ataupun volume and so on, ataupun molarity pun boleh juga. Okay, tapi before kita pergi kepada example, usually actually kat sini kita guna dalam bentuk mass.
Okay, but then possible je untuk dia kita guna dalam bentuk volume. So kalau atas volume, bawah kena volume jugalah. Kalau atas mass, bawah kena mass juga. Kalau guna number of mole pun boleh juga sebenarnya, tapi jarang lah. Usually orang akan pakai mass. Okay, soalan pun usually akan bagi mass, but there is a possibility untuk dia bagi dalam bentuk volume. Okay, right, so let's have a look at example 1. Okay, so this is example 1. So for example 1, you are given that there is a 14.6 gram of SbF3 react with CCl4 in excess. Okay, so after duration, somehow you get 8.62 gram of CCl2 was obtained. Okay, so CCl2 dekat bahagian produk ni lah. Okay, and then dia tanya what was the theoretical yield of the CCl2 in grams. Bermaksud kalau macam ni dia minta in grams ni, bermaksud dia minta mass lah sebenarnya. Okay, and as you know by now, you should know that the theoretical yield is the one that we obtain from stoichiometry relationship. Maksud nak kena buat yang mol-mol tu lah, yang 1 mole of something reacts with ataupun produce something macam tu. Okay, so now kita extract keluar dahulu information yang ada. So usually misalkan salin balik the equation. Okay, so 3CCl4 to SbF3 menghasilkan 3CCl2F2 plus SbCl3. Okay, so now info yang ada tadi dia bagi 14.6 gram of SbF3. So 14.6 gram. Okay, and then CCl4 pula dia bagi tahu in excess. Therefore, automatically, if CCl4 is in excess, so automatically SbF3 adalah limiting reactant. Therefore, SbF3 yang akan menentukan berapa banyak produk yang akan terhasil. Okay, so perlukah tidak untuk kamu cari limiting reactant? No, tak perlu dah pun. Okay, sebab dia memang dah mention this is CCl4. Okay, kalau dia tak mention pun CCl4, kamu boleh assume yang ini adalah limiting juga sebab dia cuma bagi info pasal SbF3 sahaja. Okay, so kamu boleh assume yang SbF3 itu adalah limiting. Tapi ni memang dia bagi tahu lah CCl4 is the excess. Therefore, SbF3 is the limiting. Okay, so now theoretical yield. Okay, jadi kamu akan kena buat stoichiometry relationship between SbF3 and also CCl2F2. However, given that the information of SbF3 is in mass, therefore you have to convert it into mole dahulu. Okay, so ini adalah untuk A ya. So mole of SbF3. So tulis formula dulu kelas. So mass bahagi molar mass. So mass dia tadi kita ada 14.6 gram. Okay, and then dia punya molar mass dia adalah 122 plus 3 times 19 gram per mole. Okay, so now 14.6 divide by, so use your calculator class, 122, so basically it is divided by 179, so what you will get is 0.08156 mol. Okay, ini baru mol SbF3. Okay, kita punya reactant ni tadi. Okay, but then soalan tadi minta theoretical yield CCl2F2. Therefore, you have to do stoichiometry relationship lah pula antara SbF3 dengan CCl2F2. Okay, so from the balance equation, okay, so you have 2 moles of SbF3 produces 3 moles of CCl2F2. Okay, and then you have 0.08156 mole SbF3. Therefore, kita punya CCl2F2 ni adalah X mole lah. Okay, jadi kamu boleh cari sekarang value X tu. So basically 2 divide by 0.08156 is equals to 3 divided by X. Therefore, X is equals to 3 divided by 2 times with 0.08156. So kamu akan dapat
0.12234 mol. Okay, so ini mol siapa tadi? Ini adalah mol untuk CCl2F2. Okay, so dia minta dalam bentuk mass kan? Okay, so dalam bentuk mass, therefore daripada mol ni kita boleh cari mass of CCl2F2. Okay, oh, Miss will relax something. Miss lupa nak keluar ada satu lagi information yang dah diberikan sebenarnya kat kamu. Nanti kita pergi balik kat situ. Lupa pula Miss nak kita patut extract keluar dulu semua jawab semua information. Okay, tapi tak apa. Lepas ni kita naik balik. Okay, and then mass CCl2F2 ni adalah mol darab dengan molar mass. Okay, so mol kita ada tadi adalah 0.12234 darab pula molar mass CCl2F2 adalah 12 tambah 35.5 times 2 plus 19 times 2. Therefore, you will get 0.01234 times with 12 plus 35.5. 19. Darab 1 to 1. Therefore, kamu akan dapat 12234. 14.80 gram. Okay. So, betulkah sama tak jawapan dengan atas ni? Sama. Okay, sama dekat sini. Okay, so macam Miss cakap tadi, Miss lupa nak keluar satu lagi information. So dekat soalan ni sekali lagi kita tengok. So dia bagi tahu after the reaction was finished, so 8.62 gram of CCl2 was obtained. Okay, so 8.62 gram ni adalah mass of kita punya product. Okay, so mass apa sebenarnya tu? Kamu kena tentukanlah adakah dia actual yield ataupun theoretical yield. Okay, so usually kalau diberi dalam soalan, that would be actual yield lah, because theoretical yield is usually kamu yang kira. Okay, kamu yang kena kira based on stoichiometry relationship. Okay, jadi kita tambah je lah info kat sini. So ini adalah 8.62 gram. So kamu labelkan itu adalah actual yield. Okay, so soalan B pula. Soalan B pula dia tanya what was the percentage yield of CCl2F2. So since you already have the actual yield, okay, and mass yang bawah ni pula yang kamu cari untuk CCl2 ni, since ini adalah mass daripada daripada stoichiometry relationship, therefore this is actually theoretical yield. Okay, so kamu boleh labelkan lah, letak sini theoretical. Okay, so kita nak jawab soalan B pula. So keluarkan dahulu di formula of percentage yield. So equals to actual yield divide by theoretical yield times with 100%. So you will get berapa tadi? Kita ada 8.62 gram divide by 14.80 gram times with 100%. Therefore, what you will get is 58.24%. So, let's have a look at the answer. Okay, sama je. Okay, so sama kat sini. Okay, so one thing, okay, Miss tak tahu Miss pernah pesan ke tidak, tapi bila kamu tengah buat solution ni, make sure kamu punya value tu semua it makes sense. Okay, so apa yang kamu boleh tengok kat sini make sense ataupun tidak. So usually actual yield should be less than the theoretical yield punya value. Okay, value dia kena lagi kecil. Selalunya theoretical yield punya lagi besar. So it is impossible untuk actual yield kamu, percentage yield kamu lebih daripada 100%. Okay, tak sepatutnya dia lebih daripada 100%. So kalau Miss pernah buat pun eksperimen and Miss dapat 100%, more than 100%, there must be something yang Miss ada error lah waktu Miss tengah buat calculation ataupun waktu Miss tengah buat eksperimen tu ada error sebenarnya, menyebabkan actual yield Miss tu somehow lagi besar daripada theoretical yield. Okay, but usually dia tak sepatutnya berlaku macam tu. Tak sepatutnya dia berlaku macam tu. Okay, actually sepatutnya lagi kecil daripada theoretical yield. And lagi dekat dengan 100%, meaning lagi bagus lah sebenarnya. Okay, alright. So, kita tengok kepada example 2. Okay, so example 2 pula, what you have here is, so a student prepare ammonium bicarbonate. Ni dia punya reaction.
Okay, so dia guna 0.87 mole of NH3 and also 0.94 mole of CO2. Okay, meanwhile water pula adalah dia present in excess. Okay, so soalan tanya what is the actual yield in gram if she obtains 74.4% yield in reaction. Okay, jadi dia minta actual yield tapi dia dah bagi percentage yield. Okay, bermaksud you have to look for theoretical yield dahulu. Tapi adakah sesimpel itu sebenarnya soalan ni? Okay, so kita try keluarkan dahulu information yang ada. So you have ammonia with CO2 with water producing the ammonium carbonate, bicarbonate ni. So be careful lah, NH4 ada H lagi satu kat sini. Okay, so apa info yang dia ada tadi? Dia bagi ammonia punya mol adalah 0.87 mol. Carbon dioxide pula adalah 0.94 mol. And then H2O pula dia mention is in excess. Okay. And then dia mention juga yang percentage yield untuk kita punya produk ni adalah 74.4%. Alright. Okay. So you will need to look for the theoretical yield. Okay, so bermaksud kamu nak kena buat stoichiometry relationship between the reactant with the product. Okay, so ada 3 reactant kamu diberi kat sini. Obviously, water, kamu tak boleh buat comparison antara ammonium bicarbonate dengan water. No, because water is in excess. Okay, so now yang mana kita nak pilih? Adakah kita nak pilih ammonia ataupun CO2? Okay, kan guna ajak mana-mana. Okay, the answer is you have to look first for limiting reactant. You can't simply use 0.87 lah. Nak guna 0.94 lah. No. Okay, you have to look for the limiting reactant dahulu because limiting reactant is the one that limits the amount of product form. Dia yang akan tentukan berapa banyak produk kita terhasil. Okay, so sama ada dia ammonia ataupun CO2. Tak boleh dua-dua. Okay, so kamu kena decide dahulu which one. So kena determine dahululah. Okay, jadi kita kena buat comparison antara dua ni dululah untuk cari limiting reactant. Okay, so from balance equation, so always double check dahulu whether the equation is actually balanced or not. Okay, so from balance equation, 1 mole ammonia reacts with 1 mole CO2. So if we have 0.87 mole ammonia, okay, so class 0.87 dengan 0.94 ni is basically given mole. Okay, so now since kita dah guna ammonia punya mole dekat bahagian stoichiometry relationship ni, bermaksud kita kena cari needed mole untuk CO2 lah. Okay, so kita letak X mole CO2 dekat sini. But then because the balance equation is 1 to 1, ratio dia adalah 1 to 1 antara CO2 dengan ammonia, maksud X dekat sini value dia adalah 0.87 mole. Okay, so apa benda sebenarnya 0.7 mole ni? This is actually mole of CO2 needed. So now you can compare lah. Okay, so mole CO2 needed is apa? Less than ke more than? Dia 0.7 dengan 0.94. So it is less than the mole CO2 given. Therefore, kalau lagi yang kita perlukan lagi sikit daripada apa yang kita ada, bermaksud CO2 is the excess reactant. Okay, so automatically siapalah kita punya limiting? Limiting would be ammonia. Okay, so ammonia is the limiting reactant. Barulah kita boleh buat stoichiometry relationship antara ammonia dengan ammonium bicarbonate pula. Okay, so if you use CO2, kamu compare dengan ammonium bicarbonate, you will get incorrect. Okay, kamu akan dapat jawapan yang salah lah. Okay, tapi kalau kamu compare ammonia dengan ini, betul. Because ammonia is the limiting reactant. Okay, so sekali lagi kena buat comparison sekali lagi lah. So, from balance equation, so 1 mole of ammonia
produces 1 mole of the ammonium bicarbonate. Panjang sangat nama dia. Miss pun susah. Okay. So ni. So since kita ada 0.87 mole of ammonia, bermaksud kita punya ammonium bicarbonate ni adalah, Miss letak Y mole pula lah. Okay. Therefore, Y kamu adalah bersamaan dengan 0.87 mole. Kenapa? Because the 1-to-1 ratio dia. Okay, so very easy lah, 0.87 mole juga jawapan dia. So ini adalah mole untuk kita punya ammonium bicarbonate. So kita nak kena cari percentage yield kan? Kita nak cari theoretical yield tadi. So kena convert jadi mass lah. Okay, kita convert jadi mass. So now kita nak cari mass of ammonium bicarbonate. So be careful dekat sini kelas. Student bila dia salah tulis formula, so dia nak kira molar mass nanti pun jadi salah juga. So be careful lah. So ni kena darab dengan molar mass. Jadi mol kita dah ada 0.87 tu tadi, darab dengan 14 tambah 5 darab 1 sebab kita ada 5 hidrogen, tambah 12 tambah 3 darab 16. So you will get, so 0.87 times with 79. So 0.87 darab, you get 68.73 gram. So what is this class? This is the theoretical yield. Okay, tapi dah dapatkah jawapan? Sebenarnya adakah kita dah dekat final answer dah? No, belum lagi. Because soalan tanya pasal actual yield. Okay, so soalan tanya pasal actual yield. So since kita dah ada theoretical yield, we also have the percentage yield. You can look for the theoretical yield lah. Okay, so you've got to know that. So kita tulis formula dahulu. Apa yang kamu kena tahu pasal actual yield ni? Adakah value dia lagi besar ataupun lagi kecil kelas? It's supposed to be lagi kecil. Okay. So it's supposed to be smaller than the value of the theoretical yield dekat sini. So be careful. Kalau dia lagi besar daripada 68.73, kamu kena tengok balik jalan kerja kamu nanti. Okay. And then kita insertkan all the values inside lah. So we have 74% tu tadi. Actual yield, Miss letak Z lah pula. Okay. And then 68.73 times with 100%. Okay, alright class. So make sure that jangan simply nak letak unknown yang macam ni lah, X, Y, Z tu jangan simply letak. Okay, kamu kena macam sort of labelkan dia juga. Disebabkan Miss dah tulis formula atas ni, so Miss tahulah Z ni sebenarnya mewakili actual yield. Kalau kamu terus buat macam ni je, letak Z tiba-tiba, I have no idea what is Z actually. Okay, so be careful. So now kamu akan dapat 74.4 divided by 100 times with 68.73. So what you will get is, bagi 100 darab, you get 51.14 gram. Okay, so let's have a look at the answer. Betul ke tidak? Okay, sama aja. Okay, alright. So now it's your turn lah untuk try pula. Okay, so try this 10.0. Miss rasa tak ada apa-apa sangat. Okay, untuk Miss discuss yang ni, kamu boleh try on your own nanti. Boleh try tengok sendiri. And then, I think untuk yang ni pun tak ada apa-apa kot Miss nak terangkan. Kamu boleh try sendiri nanti. Okay, so try on your own. So, ada dua aja soalan try this. So, don't forget to submit this to try this question later on. Okay, so Miss selalu bagi quote sebenarnya kan. Tapi, this time around Miss ubah sikit lah. So instead of quote, so Miss bagi trivia time. Okay, so as you can see here, there's a picture of a bridge. Okay, so my question to you now is, what is the name of this bridge? Okay, so this is actually a very famous bridge, I suppose. Okay, around kalau around the world, Miss rasa ini adalah antara top 10 lah. Okay, this is top 10. So mungkin some of you dah ada nama dalam kepala, okay, and mungkin nama tu betul, mungkin nama tu salah, it depends, because untuk 20 tahun Miss ingat nama bridge ni lain sebenarnya. Okay,
But until Miss pergi tengok sendiri waktu umur Miss 20 tahun tu, baru Miss sedar, Miss salah faham rupanya sepanjang 20 tahun Miss hidup. Okay, so what is the name of this bridge? Okay, so Miss harap kamu, apa jawapan yang ada dalam kepala kamu betul lah. Okay, tapi kalau salah, you most probably salah faham macam Miss juga. Tapi at least kamu 18 tahun je kamu baru tahu nama dia sebenar. Okay, tak sampai 20 tahun lah. Okay, so 2 tahun kurang daripada Miss. Alright, so the name of this bridge is... London Bridge is falling down. No. The name is Tower Bridge. Okay, so the name of this bridge is actually Tower Bridge lah. It's not London Bridge. London Bridge is just 1 kilometer away kalau kamu jalan kaki daripada Tower Bridge ni. So it's just 1 kilometer away, but it is basically like bridge yang biasa, bridge untuk kereta jalan, totally normal bridge. Okay, so dia tak macam Tower Bridge dekat sini lah. Okay, so itulah sepanjang 20 tahun. Tapi at least dah tahulah sekarang. Okay, untuk beberapa tahun dah Miss hidup sekarang ni, Miss dah tahu dah nama sebenar dia adalah Tower Bridge. Okay, it's not London Bridge. It's not London Bridge, it's Tower Bridge. So kalau kamu nak curious macam mana rupa London Bridge sebenarnya, pergilah Google. Okay, alright, bye.